скелет того, что мы делаем. It's not rules or laws. Это не какие-то правила или законы. But it's what we do. Это то, что мы делаем. These are our principles that govern network marketing. Это принципы, Govern a framework for network marketing. ну, да, которые формируют социальный маркетинг. So it's a recommendation that if you want to create success and you do these things, they're going to lead to success. Это рекомендации, следуя которым вы, если вы действительно хотите достичь успеха, вы сможете достичь успеха. Because they've worked for over 60 years in network marketing for people to make millions and millions of dollars and set themselves free. Потому что это именно те принципы, которым люди следуют на протяжении уже 60 лет в социальном маркетинге. И это те принципы, благодаря которым огромное количество людей, миллионы людей смогли получить финансовую свободу и стать свободными. We didn't create it. It was already there. We just put it in a nice package. Не мы создавали это уже существовало, мы просто внедрили это в наш бизнес. So number one, we always start with where we're going. Поэтому номер один, то, с чего мы всегда начинаем, цели, куда мы движемся. So if you go and you get in your car in the morning, Поэтому представьте, что утром вы вышли, вы сели в свою машину, and you don't know where you're going, и вы не знаете, куда вы едете. one of two things will happen. Одна из двух вещей произойдет. You'll either never leave the parking spot, Либо вы никогда не выйдете с парковки, or you'll drive around and never accomplish anything. либо вы будете кружить по округе и никогда никуда не приедете. Have you had this experience? Был у кого-то такой опыт? That when you get into business or you're working with someone and they don't know what they want, Когда вы, допустим, начинаете какой-то бизнес или работаете с кем-то, а человек не знает, чего он хочет. they have no results. Нет никакого результата. And as I spoke yesterday in my section at the event, when you're clear on what you want and where you're going, then it dictates the pace that you move and what you do. Как я говорил вчера на своем выступлении, на мероприятии, когда вы знаете, что вы хотите и двигаетесь в этом направлении, Dictates your action or what you're это то, что определяет ваши действия. So if you know you need to be here by 10 a.m., Если вы знаете, что вам нужно быть здесь сегодня в 10 часов, then you know what time you have to leave, the route to take, and how fast to drive. вы знаете, во сколько вам нужно выйти, сколько времени займет дорога и с какой скоростью при этом вам надо двигаться. Common sense, right? Yeah? Ну, логичное утверждение. Why do 95% of people never set a goal? Почему 95% людей никогда не ставят цели? And this is a time for you to answer. Dream. They don't have a dream. Okay. Okay, they don't have a dream. Others? Есть еще какие-то соображения? Давайте будем сообщать. Communication. Да. Иногда they sleeping for them. Внутренний лидер для них спит. Their leader within sleeps. Sleeping, okay, that's really good. All right, what else? They don't know what they want. Okay, all right, a little bit more like don't have a dream. Похоже, да, на то, что- Внутренняя культура человека. Страсть – это его какое мировоззрение. Он ни об этом не задумывается. У него нет People этого. don't have such skill. Okay. People fear. Okay. What are they? What's their fear about? What are they afraid of? А в чем заключается страх? Чего люди боятся? What repeat what she said? Там хоть одном языке давайте. They're afraid. Go ahead. We say it in Russian.
Люди боятся, что не достигнут цели. They're afraid they don't. Люди боятся осуждения других. They're afraid they're gonna be judged by other people. Yes? Люди боятся взять на себя ответственность. They're afraid of taking responsibility. Okay. So I believe everyone in this room has a dream. Я верю в то, что у каждого в этом зале есть мечта. I believe it doesn't matter what country you live in, what language you speak, Не имеет значения, из какой вы страны или на каком языке вы говорите. how old you are, Насколько вы молодой, how young you are. насколько вы... Everyone has dreams. У всех есть мечты. The reason that 95% of people don't set a goal is because they're scared that it won't come true. 95% людей не ставят цели, потому что они боятся, в первую очередь, того, что этого не произойдет. And we know if you don't set a goal, it will never come true. А мы знаем, что если цель не поставить, вот тогда она точно не произойдет. So, knowing what you want and writing it down, and when you want to be there and writing it down. Поэтому записывайте, что именно вы хотите и когда именно вы это хотите. And I'm going to give you a definition of success that will set you up to win. И я вам покажу утверждение успеха, которое поможет вам выиграть. Okay? It is forward action towards a worthy goal. Will you repeat that in Russian? Двигаться вперед, действовать в направлении стоящей цели. И верить. So what two things do you have to be successful? Так, а какими двумя вещами нужно обладать для того, чтобы быть успешным? You have to be moving forward, and you have to have a goal to be successful. Нужно действовать, и нужно иметь стоящую цель. И верить еще в эту цель, не просто. А еще иметь веру и уверенность. Not by this definition of success. Не в этом утверждении успеха. Belief comes from the forward action. Вера приходит от действия. But as long as you're moving forward towards the goal, you're successful. Но чем дольше вы двигаетесь в направлении цели, тем более успешным вы становитесь. So, how many of you know what you want? Кто из вас знает, что он хочет? Yes? Okay. I'm going to ask you to write it down right now. Write down what you want. Do you have a notepad? Yes. Двигаться вперед в направлении стоящей цели. Write down what you want by when. Do we have another notepad for her? Does anyone have an extra? I'm putting everything. Great. Does anyone have an extra notepad? Блокнот у кого-то есть? Of course. Hi. Okay. Okay, is it? Everyone written it down? Now, Andre, if you'll repeat for me, I want you to write down the date that you are going to be there. Запишите также дату, когда вы будете там. What you want and the date. Что вы хотите и когда. I know it's. How many of you get a little nervous in your stomach right now? Кто сейчас немножечко нервничает? Да? Сосет под ложечкой. Okay. How many are not nervous? А кто не нервничает? Okay. Now I'm going to say А кто if you стесняется отвечать? don't have that nervous feeling, it's not big enough. Если you don't? Yeah, if there's no this. То есть если у вас нету вот этого чувства, скорее всего, тогда цель недостаточно большая. I want you to go bigger. Тогда двигайтесь Until you больше. have that feeling, and you're all, ooh.
До тех пор, пока у вас это чувство не появится. Okay. Who needs more time? Кому еще нужно время? Start right soon. Okay. Another 30 seconds. Еще 30 секунд. Okay, we're good? All right, so number 2, moving from our goals, now that we know what we want, Теперь номер 2. Теперь мы знаем, что мы хотим. is to determine, like, find our fuel for the business. Теперь нам нужно найти топливо для нашего бизнеса. And our fuel for the business is our contacts. А топливо для нашего бизнеса – это наши контакты. It's all the people that we know that are very close relationships or distant relationships. Это все те люди, которых мы знаем, с которыми у нас либо близкие взаимоотношения, либо какие-то удаленные. So just as it was important that we write down what we want and where we're going by when, it's important that we write these contacts down on paper. И как только мы написали, чего мы хотим, очень важно, критически важно записать наши контакты, вынести их на бумагу. Okay, now these contacts are the fuel that goes into our car so we can drive. Это все то топливо, которое мы заправляем в нашу машину для того, чтобы ехать по направлению. So one of the best ways to start is to take our phone and take all of the contacts and write their name onto paper. Поэтому лучший способ взять телефон и начать выписывать все контакты из него. And then all the friends in Facebook and write their names down on paper. Потом взять всех друзей из Фейсбука и точно так же выписать. Okay? So that's step 1. Да? Это шаг первый. Okay? Step 2 is to organize them into groups. Вторым пунктом нужно организовать их в группы. 4 examples would be group of friends. Okay? So you take a group that are all connected and organize them from the scattered list to a vertical list on how they're connected. Первая группа – это группа наших друзей. Мы берем из общего списка, выделяем в группу столбик всех, кого мы считаем своими друзьями. So you're going to do that for each one of the groups of friends, your family, your business people that you know through business, different communities. 4 подгруппы: друзья, семья, родственники, бизнес или работа. И 4 это общество. Те, с кем вы знакомы через какие-то сообщества, вместе собаку выгуливаете, спортзал, церковь, отдыхали вместе. So all of you could map out Ruby in minutes. В результате каждый из вас может стать рубином в течение нескольких минут. You can map out Diamond. Вы можете даже расписать схему, как стать бриллиантом. You can map out Blue Diamonds. Расписать схему, как стать синим бриллиантом. You can map out Team Elite.
как стать тимлидом. That these are 15 different groups of people that we all know independently. То есть в результате это будет просто 15 различных групп людей, которые мы знаем независимо друг от друга. By taking this group and then organizing them strategically. Взяв общий список и организовав его стратегически. Okay, so there is another strategic order to put these names in once you've got them there. So step number 3. Есть еще третий шаг, который показывает стратегию, как объединить всех. Is to put the best people at the top. Третьим пунктом выделить лучших людей, написать их в самом верху. So in may I use you as an example? Or actually I'll use your mom because we have more of life here, okay? В качестве примера воспользуемся твоей. In your life, 1 to 10 in success. If you look at your entire life, on all the things that you've done, business, jobs, being a mother of 2 incredible daughters, okay? All the things that you've done, I want you to give me a number, 0 to 10, 1 to 10, on your life. Now, there's no wrong number, okay? There's no right number. It's just for us to have a perspective. Возьмем вот этот вот успехометр от 1 до 10, и если посмотреть на собственную жизнь, вот во всех ее аспектах, самых лучших проявлениях, в личной жизни, в бизнесе, в том, чтобы быть матерью 2 прекрасных дочерей, вот все это посмотреть и назови цифру, которая лучше всего определяет, на каком уровне по этой шкале успеха ты находишься. Не существует неправильного ответа, не существует какой-то неправильной цифры, вот то, как себя оценивать. 9. Okay. So, in your lists, I would suggest that she puts all of the other 9s and 10s at the top. То есть в своих списках все те люди, кого ты можешь оценить на уровне 9 и 10, я рекомендую помещать вверху этого списка. All the people that she sees at her same level of success or better. То есть все люди, которых воспринимаешь на таком же уровне, воспринимаешь их такими же успешными, как ты сам, или больше. And these are the people that we want closest to us. И это те люди, которых мы хотим, рядом с которыми мы хотим быть, или которых мы хотим иметь ближе к себе. Show me your friends, and I'll show you your future. Скажи мне, кто твой друг, и я покажу тебе твое будущее. Whomever you hang around with and spend time with, you're going to become their average. Те люди, с которыми вы проводите большую часть своего времени, они определяют ваш средний уровень. So if you're a 9 and you hang out with 10s, what's going to happen? Если вы определяете себя на уровне 9, а вы окружаете себя людьми, которые находятся на уровне 10, что происходит? You're going to become a 10. Вы начинаете двигаться к 10. Okay, so that is not what people do normally in this business. Но это то, что люди обычно не делают в бизнесе. In this business, when they get into business, their belief is low. Когда люди приходят в этот бизнес, обычно их вера находится достаточно низко. Do the products really work? А действительно ли продукты работают? Do people really make that type of money? А действительно ли кто-то зарабатывает такие деньги? Can I do this? Могу ли я это сделать? So the belief is low. То есть их уровень веры в себя достаточно низкий. So who they put at the top of the list in reference to your 9 is the 5s, the 6s, the 7s, and the 8s. В результате, кого люди в первую очередь записывают в свои списки, если взять твой пример, я на 9, а люди начинают записывать тех, кто на уровне 5, 6, 7, 8 максимум. The people that haven't had success like you have. То есть те люди, которые еще не настолько успешны, как ты.
The people that are not self-motivated. Это люди, которые не самомотивированы. The people that suck at life. Люди, которые тратят жизнь. The people that you can tell what to do because they look up to you. Это те люди, которым можно сказать, что нужно делать, потому что они смотрят снизу вверх на ваш успех. So can I tell you a secret? Can you guys keep a secret? Вы умеете хранить секреты? Yeah, you promise? Обещаете? Да. Yeah. Okay. Most rubies go on their ruby trip as a lapis. Большинство рубинов отправляются в рубиновое путешествие, будучи при этом лазуритами. Because they have low belief and they've recruited all of these people. Потому что у них достаточно низкий уровень веры, и им удается рекрутировать, подключить вот таких людей. So they qualify for Ruby with all of the 5s, 6s, 7s, and the 8s that aren't motivated. Они квалифицируются на рубинов с людьми, которые недостаточно самомотивированы. And the Ruby's constantly frustrated because no one gets it like they do. И потом рубины расстраиваются, огорчаются из-за того, что никто не может повторить то, что они сделали. And then they go on the Ruby trip as a lapis. То есть они едут в рубиновое путешествие, будучи, по сути, лазуритами. Because their business is falling apart. Потому что бизнес разваливается. But when they go on the Ruby trip, their belief comes up because they start to meet other people that have created success around the world, and they start to truly believe this is real. This can happen for me. Но побывав там, в рубиновом путешествии, их уровень веры начинает расти, потому что они видят других людей. Они видят людей, которые смогли это сделать. Их уровень веры повышается настолько, что они начинают верить в себя, что да, действительно, для меня это возможно, я смог это сделать. And now they start to recruit the 9s and 10s in their lives. И вот теперь с этого момента они начинают подключать с уровня 9-10. And they go from lapis to blue diamond. И вот тогда они начинают двигаться от лазурита к blue diamond. Okay? So this has been Andrei's journey. It's been my journey. It's been Galit's journey. This is what happens. Так произошло с Андреем, так произошло со мной, так произошло с Галией. Because no one told me. Потому что мне никто не сказал. Okay? So you can go this route, okay? And most of you will, but if you work with the best people you know first, your business will grow faster. Okay? Не факт, что вы обойдете вот этот кусок в развитии своего бизнеса. Но если вы с самого начала начнете лучших людей выписывать во главе списка, вы просто будете двигаться быстрее. So put the best at the top of the list. Записывайте самых лучших наверху списка. Okay? So how many of you would like to know how to create an executive in an hour, in a day, in a week, in a month, faster than what the company gives us? Кто хочет узнать о том, как сделать экзекутива за месяц, за неделю, за час? Okay? And I don't mean one person buying 4,500 in volume. I mean driving a leg of 4 or 5 people that all get in the business within 1 hour of someone starting the business. И не тот экзекутив, который заходит в бизнес, внося сразу объем 4500, а создать список людей, группу людей, 4-5 человек, которые вместе создают такой объем. So, let's say this is your number one person. Will you give me their name?
Давайте запишем первого человека. The number one person that is the most successful friend you know and that you would want to hang out with. That you would love it, 24-hour friend. Самый лучший друг, человек, которого больше всего хочешь видеть в бизнесе. Your daughter. Okay. So, and what's your first name? Юлия. Yulit? Julie. Look at how close that was. Okay. And your first name? Светлана. Svetlana. Svetlana. Yeah, okay. All right. So now I want to, what's your sister's name? How do you spell it? K-S-A-N-I-N. Okay. Now I want to know Ksenia. Okay. Now I get it. Okay. So now I want the list of other family members. Straight down. Теперь нам надо продолжить еще члены семьи. Aunts, uncles, cousins. Sergey. Okay. Лена. Лена. Yeah, I need you to spell me the names. Olga. O-L-G. Okay. Yeah. Sit, Tom. Aunts and uncles, cousins, mom Братья, and dad. сестры, дяди, племянники. Владимир. V-L-A-D-I. Okay. Наталья. Okay. So if you guys do this with every group, your number one person that you want to work with, right here, and then everyone you know mutually with that person. То есть составляя вот таким вот образом список, в каждой из категорий первым записывается человек, которого вы больше всего хотите в вашем бизнесе, а дальше все те люди, с которыми вы оба связаны. В данном случае, скажем, это все родственные связи. И если можно, телефоны попереводите в беззвучный режим. Okay, so this is number one person Solana wants to work with, her daughter. Поэтому вот это вот человек номер один, с которым Светлана хочет работать. And she calls and she sets up a meeting, a time for them to get together, coffee, lunch, dinner, whatever, catch up. И Светлана организует вечеринку, кофе, собрались все вместе для того, чтобы передать информацию. Before she meets with Julia, she calls and makes appointments with all of these other people for the future. До того, как произойдет встреча с Ксенией, делаются звонки и назначаются встречи со всеми остальными людьми наперед. When she goes back and she meets with Julia, Когда собственно, происходит встреча с Юлией, she finds out her needs and wants and desires. Светлана узнает цели, мечты, желания. And then she wants to help her get those things. И, конечно, хочет помочь попасть туда. And to do so, she's building a team with Nuskin. И для того, чтобы сделать это, начинается построение команды с Nuskin. And then if Julia is part of her team, everyone they know together is going to be a part of Julia's team. Поэтому, поскольку все эти люди, которых вы знаете совместно, для того, чтобы достичь этой цели, они становятся твоей командой. And that Svetlana already has appointments scheduled with all of these people. А у Светланы уже назначена встреча с каждым человеком. And she's going to them with or without Julia. И Светлана идет на встречу с ними, с Джулией или без. So Julia, why don't we go together? Почему бы нам не пойти вместе на встречу со всеми этими людьми? So now the two, Svetlana and Julia, together go to Ksenia. И вот тогда вы идете вместе к Ксении. All right? Together they go to her. Вместе. Or they call her Или звоните in Dubai. вместе.
And then she comes on board with the commitment that all the people they know together will be in Senya's business. И когда она входит в команду, когда она входит в бизнес, она это делает уже с пониманием того, что все люди, которых вы знаете вместе, они будут частью ее команды. Now the three of them go and meet with Sergey together. И теперь вы втроем уже идете для того, чтобы встретиться с Сергеем. And this becomes more about a group of people than it becomes about Nuskin. It's more about the team and being involved than it is about Nuskin. И с этого момента это в большей степени уже относится к команде, к группе людей, к тому, чтобы быть вовлеченными в этот процесс гораздо больше, чем просто какая-то работа с Нускиным. Но в то же время все ребята, которые мы выстроили по списку, они должны быть 9 или 10 баллов оценены Светланой. And at the same time, all those people in this list should be at 9 or 10 for the Svetlana part. No, you put everyone down on the list that you know. The 9s and the 10s go to the very top. Вы записываете в список всех, кого знаете, а те, кто на 9 и 10, они их просто помещаете в начало списка. Everyone goes on the list because, honestly, I wasn't always a 9 or a 10. В список идут все, а если честно, то даже я не всегда был 9 или 10. But I've grown to become a 9 or 10. Но я рос для того, чтобы выйти на этот уровень. Просто суть же в чем, чтобы в список подобрать людей, которые такие, как ты, или выше, да? Вот поэтому я уточняю, если мы берем всех, кого знаем, не привязываясь конкретно к оценкам. So the point is to make a list mostly of 9 and 10s. To make a list of everyone, the 9s and the 10s go to the top. Список все 50 просто выстраиваются наверх. То есть если человек это 9 или 10 по вашей оценке, просто записываете его в начале. And that successful people identify opportunity easier and quicker than those who have not been successful. Успешные люди, они определяют, идентифицируют возможность гораздо быстрее, гораздо лучше, чем те люди, которые никогда не имели никакого успеха. This is a strategic approach versus just random approach. Это стратегическая возможность в сравнении с какой-то случайной возможностью. This is how I create executive legs in less than a month, less than a week, less than a day, and have even done so in 1 hour by just picking up the phone, scheduling all the meetings, and then strategically having the conversations. Это то, как я не только составлял списки, но и создавал экзекутивов, лидеров за меньше, чем за месяц, меньше, чем за неделю, за день и даже за час, составив этот список и позвонив каждому человеку, используя вот такую стратегию. Questions? Вопросы? Is that clear? Does that make sense to you guys? Это логично? Yes? Yes. Is there anyone that it doesn't make sense for? Есть ли кто-то, для кого это бессмысленно? Then this is the time to So, taking the time and writing out your contacts, then organizing gives you the ability to have a strategic approach. Okay? Sorry. But you did understand strategy, yes, original. If you doing something, if you not do nothing, if you think about this, after, okay, you think this is nothing. But if you work in this plan, yes, you feel something. You have some effect. Understand me? Я не понял. На русском нужно сказать, если ты будешь работать с этим планом, если ты будешь не просто в него верить, а понимать, как это работает, после этого ты поймешь этот эффект. Ты не можешь в данную секунду, как человек сознательный, сказать, да, это работает, да, это не
не работает. Нет, это должно работать только в том случае, если ты будешь работать. Вот и все. Если у тебя остановится какая-то цель в твоей жизни, и ты не будешь дальше действовать по этому плану, у тебя будет своя новая стратегия, хорошо, докажи это лучше. Но это есть, это работает. Мне кажется, это будет работать. I'm thinking that her one word might be energy. Okay, so number 3. Inviting. Номер 3. Приглашение. Okay. No presentation in the invitation. Никакой презентации в приглашении. Понятно, о чем речь? How many have a hard time with this? Кому сложно приглашать? У кого сложности с приглашением? Okay, we all do. Okay? Нам всем сложно. Alright, so here are the 4 C's of inviting. Вот 4 С приглашения. По первым буквам. Number 1, compliment. Первый пункт – комплимент. How many of us like to hear something nice about ourselves? Кому нравится слышать о себе что-то хорошее? Вот, okay. 10 лет кого-то не видел, можно ему сказать. Как я рада, что давно тебя не видела. Где-то так. Especially to the people that you haven't seen for 10 years. Yes. I'm so happy to see you. And I would say the opposite, even more to the people you see every day. Я бы даже сказал наоборот. Это гораздо приятнее делать человеку, которого видишь каждый день. Right? So compliment everyone. Делайте комплименты всем. Second is to create curiosity. Второе – это создать любопытство, интригу. 3 is control yourself. Теперь самое важное, третье – контролировать себя. Это вот как раз об этом речь. Никакой презентации приглашений. Commit to a time and day. И получить подтверждение по поводу даты и времени. Okay? Again, I'm going to refer back to the strategy in number 2 with contacts. The strategy when using this. Я вернусь к стратегии создания списка контактов. А 4 у нас что? Получить подтверждение даты и времени. Okay. Number 4 is present. 4 пункт системы СИ – это презентация. Present. What is this? Это чего? Pyramid. A try. See? You're like, I knew it was a pyramid. Я знал, что это пирамида. Okay. And this is what we call A, B, C. Это то, что называется презентация по схеме АБЦ. A is all of the tools that do our presenting. Это все инструменты. Oh, did you already bring that to me? Share game. Okay. Это все инструменты, которые мы используем для того, чтобы продемонстрировать. So what are the tools we have? Какие у нас есть инструменты? What are they? Что мы используем? Что вы используете? Okay. 1-to-1. All right. Здесь 1 на 1. Что еще?
What would we use when we're one-to-one with someone to show the business? Что мы будем использовать, когда мы встретились с человеком лично один на один? Для того, чтобы что-то презентовать, о чем-то рассказать. Флипчарт. Flip chart. Отлично. Yes. Okay. Что еще? Brochure. Okay. Printed Что это? materials. Какие-то печатные материалы. Okay. What else? Что еще? Laptop presentation. So, Как вы можете забывать про... like a PowerPoint. Okay. Да, например, презентация в PowerPoint. What else? Что еще? Гармонические приборы. Galvanic. A half-face demo. Okay. Демо на пол лица. Okay. What else? Что еще? The scanner. Сканер. What else? All the products that you have in your usage, in The your what? all the products which you have in your personal usage. Okay. You being a product of that, Mike? Let's see. Personal use. Like being a product of the product. Ага. Продемонстрировать эффект от используемых лично продуктов. What else? How about an event? Никаких морщин. How about an event? Как насчет Right? Like мероприятия? yesterday? Например, вчера было большое мероприятие. Это возможность продемонстрировать о чем? Does anyone use anything online? Oh yeah. Online? Maybe a Uvu? Никто не Video использует conference, инструменты yes. онлайн. Может быть, встреча в скайпе, в Like Uvu, webinars. вебинар. Webinar, right? We got Uvu, Skype, Facebook. webinar. Fantastic. Okay, so these are all examples of something that can do the heavy lifting. They can tell the story for us. Это то, что мы можем использовать для того, чтобы история была рассказана за нас. That C is your client or your prospect. С – это ваш потенциальный партнер, может быть, клиент. And if this is your prospect, what might B be? B, if it's your prospect and you're attempting to control yourself, Если это ваш приглашенный или ваш клиент, то чем будет Б? this is B for be quiet. Okay. Б в данном случае быть тихим, безмолвным. All of the information you want to go from A to C. Вся информация должна идти от А к С. If the information about the business, the facts of the business come from you, you kill your prospect. Если вся информация о продукте, о бизнесе, о возможности исходит от вас, вы убиваете свой Right? бизнес. They're dead. Всё. Okay? Until they forget that you threw up on Root, like puking. them. Puke. До тех пор, да, пока их не стошнит. How many От этой информации. How many have prayed and sprayed, or vomited on your prospects? Like, oh Lord, please let them be interested. Please let them look for Nuskin. Кто из вас молился и уговаривал про себя, ну, пожалуйста, пускай ему понравится, пожалуйста, пускай у него будет результат от гальваника. And then you just all the information. А потом вывалить на него всю информацию. And they're like, Ух ты. right? And they leave. И они уходят. And you don't talk to them, they don't call you, they don't answer your phone for like a year. И они потом в течение года не отвечают нам на звонки, не встречаются с вами, ничего. I mean, a similar experience. Знакомые Cool, результаты. we got a couple honest people. I do this, 2 hands. Yeah. When I was new. Oh. Okay, so this protects you, okay?
And the only thing that goes from you to your prospect is your why you're doing Nuskin and where you are going. И единственное, что исходит непосредственно от вас по направлении вашего потенциального партнера или клиента, это ваше почему, почему вы решили этим заняться, почему вы это делаете и куда вы идете, к чему вы двигаетесь. You use the tools to do the heavy lifting. Also on here is your upline. That's why you write it down. И то, что вы в первую очередь используете для того, чтобы все эти инструменты заработали, это ваш upline. Does this make sense? Это логично? Yeah. When can someone start doing the business using this? Когда кто-то может начать делать бизнес, используя все вот это? Could I literally sign you up and me having knowing what to do, take you and immediately work with your prospects? Если я только сам начал этим заниматься, я подключаю тебя, и я сразу же начинаю встречаться с твоими потенциальными партнерами. Because the only thing she has to know is why she's doing Nuskin and where she's going. That's all. Что происходит? В самом начале, пока нет никакой информации, единственное, что ты знаешь, это почему ты этим занялась и для чего, куда ты двигаешься. I, being the upline, am going to do all of the heavy lifting for her. И я, как офлайн, делаю всю вот эту вот трудную работу, тяжелую работу для того, чтобы передать информацию дальше. Any questions? Вопросы? В инструментах мы написали встречу 1 на 1. То есть все-таки мы передаем от Б, от себя, да, непосредственно информацию потребителю, С. We write down one-on-one meeting. So how can we use all those tools if we're having one-on-one meeting? So you meet with someone, and you use a flip chart, and you speak to the flip chart. Когда вы встречаетесь с кем-то один на один, вы используете, например, флипчарт. Can you show them a flip chart? You don't know if that's Флипчарт, вот такой вот. Show the pages. Это работает вот как-то так, результат виден сразу. Нет времени объяснять, как это. Я дам тебе материалы почитать, как это работает. Смотри, это работает. Я пробовал, это работает на мне. Руки, лицо. I'm not the information, it's on here. То есть не я информация, здесь все написано, сказано, сфотографировано. This is duplicatable. Вот это дуплицируемо. Это то, что можно повторить. Does that answer your question? Okay. Это отвечает на So, laptop here. Если нету флипчарта, это может быть ноутбук, лэптоп. Better show oneself. Yeah? Say again. Better show oneself. How I look at it. Well, that's part of it. What he asks is it's even better for people to see it on you. Лучше, когда ты сам выглядишь, да, классно, и ты показываешь тем, что... Да, безусловно. Быть продуктом называется. Да, вот я этим пользуюсь, вот результат ты можешь увидеть на мне. Да, пощупать, попробовать, увидеть изменения во внешности. Это хорошо, когда есть уже какой-то период времени, когда ты пользуешься сам. В случае, если ты вчера начал, у тебя на следующий день еще нет никакого результата. Но через неделю, через 2 световых, в принципе, есть результат. Окей? Андрей, вы знаете, это очень замечательно, если люди, которые начинают пользоваться продуктом вашим продуктом, эти люди смотрят на тех людей, которые на самом деле изменили что-то в себе. Не просто внешне, даже внутри. Это очень важно. И если они этим пользоваться и смотреть на вас, какие вы замечательно все в этом плане. Мне кажется, это будет очень большой процент. Потому что вы замечательны. So, and
Andre is doing presentations online and webinars all of the time that you can plug into from around the world in Ukrainian. So webinars that are using the flip chart presentation. То есть помимо того, что здесь в офисе проходят открытые встречи каждую неделю, точно так же каждую неделю я провожу вебинары. То есть это то, к чему можно подключиться откуда угодно, из любой точки мира. Зайти по ссылке и услышать такую же точно презентацию с такими же слайдами, как на открытой встрече. In a way, I like those webinars that he's doing which gives it so much, because you don't have to say that somebody to be a bee, he's already a bee, he can't speak. So I'm sitting by him and I'm shut up and he's watching the webinar. It's great tool. Ну да, почему Иову нравится? Достаточно привести человека, посадить рядом с собой, говорить, смотри, слушай, а там оттуда идет оцей хохол, який розповідає все, що відбувається. Можно вообще ничего не говорить, сиди, слушай, он все скажет. We're good? Move on to number 5? Okay. Все, двигаемся дальше. Okay. All right. Okay, number 5, follow up. Пятый пункт, follow up, побуждение к действию, вторая встреча. We say the fortune and the freedom is in the follow-up. Мы говорим, что удача и свобода заключаются именно в этом пункте. 84% of people die after 5 exposures or presentations. What's exposure? Like when you see the first time. no, not first time, but Like a camera. okay. So hold on, I'll write it down. All right, you need to say it and I'll write it down. Go ahead. 84% людей делают покупку или присоединяются после 5 встреч с демонстрацией, с презентацией, когда они получают информацию. То есть это в том числе может быть демо, это может быть сканирование, человек пришел на какую-то открытую встречу, зашел в интернете, посмотрел, послушал тот же самый вебинар, увидел флипчарт, встретился с офлайном. It's a process, not an event. Follow-up – это процесс, это не одно событие. 1% of people will sign up in their very first exposure. Всего 1% людей готовы подписаться после первой встречи. And they're usually easy in, easy out, because they think that other people are going to sign up with one exposure. И точно так же они быстро заходят, но они точно так же быстро выходят. Значит, у них создается впечатление, что остальные люди будут реагировать так же быстро, как среагировали они. And so, take it off your shoulders, okay? That people need multiple exposures, multiple presentations to bring the value up for them. Поэтому просто расслабьтесь, понимайте, что подавляющему большинству людей нужно время и нужно несколько разных демонстраций для того, чтобы для них это утряслось, для того, чтобы их вера, уверенность в том, что да, действительно это работает, вышла на определенный уровень. So, if someone hasn't LOI'd or they haven't bought the product, they don't see the value of it to them. Если кто-то не делает заказ или не становится ПНом, дело в том, что письмо о намерении, пожалуйста, это происходит в большей степени потому, что для них в том, что вы показали, еще нет ценности. Для них лично в этом еще пока нет ценности. So multiple exposures and presentations will help you find their value
and raise it to get to where they want to go. Поэтому множественные встречи, много презентаций позволят им поднять эту ценность до максимального уровня. Questions? Вопросы? No. Good? I need an assistant. I'm not used to all this manual labor. We forgot The happy smile. Yeah. Okay, number 6. Get started right. Шестой пункт — правильный старт. You want to hook your iPad maybe to the projector, like we did? I will. Now, I know most of you have experienced that there are 2 ways for people to get involved with Nuskin. But I'm going to show you 3. Я знаю, что большинство из вас знает 2 способа, 2 пути, как люди присоединяются к Nuskin. Я вам покажу 3. Okay. The first, we have customers, and I refer them as retail users. У нас есть клиенты, я их называю розничные пользователи. We have distributors, which are wholesale users. Есть дистрибьюторы, пользователи, которые это заказывают по оптовой цене. Or they're casual distributors to get their product for free. They do enough business to just pay for their own product. То есть фактически основная их цель продвигать такой объем продукции, который дает им возможность окупать собственное потребление. And there is a business builder like us that wants to create wealth. И есть люди, которые пришли в Nuskin ради бизнеса, такие как мы, которые занимаются построением этого бизнеса для того, чтобы получить благополучие, создать благополучие. So as I'm going through the process of different exposures with people, I ask, what does Julia want? What is Julia? Where does she see herself? Julia, do you see herself as being retail? B. Oh my gosh. Okay. I didn't even get a finish, and she says B. Поэтому каждый раз, общаясь с человеком, разговаривая с ним, я спрашиваю, задаю вопросы и стараюсь определить, где именно человек находится. Например, Юля, видишь ли ты себя в роли покупателя, просто клиента? А Юля говорит, нет, не нужно пить, то есть еще до того, как вопрос закончится. So if someone wants to be a B, what is the getting started right? Если кто-то хочет строить бизнес, развивать бизнес, что для него означает правильный старт, правильное начало? That we have to get them to become a qualifying executive, and then an executive, and then create executives. Мы идем по схеме от того, чтобы начать квалификацию на экзекутива, стать этим экзекутивом и потом начать фабрика экзекутивов, создавать новых. So we have business builder packages that are for this, to get them into qualifying and become executives. У нас специально для этого и созданы бизнес-пакеты, пакеты, предназначенные для построителей бизнеса, которые помогают им пройти по этому пути, по этому процессу. So Senya, how many distributors do we have worldwide? Сеня, сколько у нас дистрибьюторов по миру? 900,000. Actually, I'm gonna write this. 900,000 distributors. То есть активных дистрибьюторов по миру на сегодняшний день примерно 900 тысяч. How many executives and above do we have? Сколько у нас экзекутивов и выше? Roughly 40,000. 44. No. It doesn't matter. Ну, приятнее. It's not, for simplicity's sake, we're doing 40,000. All right.
С дробями I'm плохо. gonna make you an honorary Israeli. Okay. So, what's the difference? В чем разница? 860,000 are wholesale users and casual distributors. То есть 860 тысяч являются просто пользователями, они зарегистрировались как дистрибьюторы, но они на самом деле только пользуются, ничего не делают. Ну и те, кто продвигают продукцию, рекомендуют ее, это дает им возможность пользоваться фактически бесплатно. So it's okay. Somebody says, you know what, I just want to get my product for free, or you know what, I want to get a wholesale pricing, make them a distributor. То есть если кому-то нравится продукция, или он не готов за нее платить, но он бы хотел ее иметь, отлично, то есть помогите человеку стать вот таким вот дистрибьютором. But ask people what they want, and then you're able to give more information on the area that they have interest. Спросите человека, чего он хочет, и тогда у вас будет больше возможностей дать человеку инструменты, которые приведут его к тому, что он хочет. Questions? Вопросы? You guys are really a really good group. You guys are the best group I've ever had. Хорошая группа, вы сразу схватываете на лету. Отклад. Charlie, no make joke about it. I'm not making a joke about it. May I? When you ask a question, nobody answer. It's two options: or they don't understand anything, or they understand everything. So. We're here. Either you guys are really getting it or not at all. То есть в результате у нас есть два варианта. Если не задается никаких вопросов, вы или поняли вообще все, или не поняли вообще ничего. We're going with getting it. Okay? All right, teamwork. Так, но мы все-таки остановимся на том, что вы все поняли. И седьмой пункт – это командная работа. All right, number one, duplication. Первое – это дупликация. All right. It's not important what works. It's important that it duplicates. Не так важно, работает ли это, как можно ли это повторить, дуплицируемо ли это. Can all of you do this? Все ли могут сделать вот это? Okay. Is this duplicatable? Это повторяемо, это можно дуплицировать. Could you create your own system? Вы можете создать свою собственную? Absolutely. You totally could. You could totally create your own system, or you could use what duplicates the best around the world. Вы можете создать какую-то свою систему, какую-то свою схему, либо вы можете использовать то, что дуплицируется и работает лучше всего по всему миру. We want to take what we know and pass it on. Мы хотим использовать то, что знаем мы, и дать возможность работать это дальше. Like I show up here, and this is already in Ukrainian or Russian. То есть я здесь вот вам это все рассказываю, а на самом деле все это есть уже на русском. Now, how many have children? У кого из вас есть дети? Okay. Do your children do what you do or what you say? А дети повторяют то, что вы делаете, или то, что вы говорите? So which is the most important? Так что более важно? To do, right? Now, what we found is that unfortunately, 100% all of the things that we do that don't work, duplicate. Да, и надо, к сожалению, заметить, что 100% всего, что мы делаем, и то, что не работает, на 100% дуплицируется. All the things that we do that we don't want our kids to do, they do them, right? То есть все, что мы делаем, и все, чего мы не хотим, чтобы делали наши дети, они точно так же делают. This is the same. Здесь то же самое. Okay? Также в этом бизнесе. So our words must be in alignment with our actions. То есть наши слова должны соответствовать нашим действиям. Okay, number 2. Второе. Edification. Превознесение в хорошем свете. Compliment everything. Комплименты всему. Speak positively about the products
the business, your downline, your upline, your crossline. Говорите позитивно обо всем, о компании, о продукции, о бизнесе, о своих партнерах, о своих аплайнах, о партнерах из параллельных веток. How many golf? How many what? Golf. Сколько здесь людей, играющих в гольф? How many have ever golfed? Кто видел, как играют в гольф? Okay. How many people know what golfing is? How many have seen someone golf or an ad or something? Видели ли вживую, как кто-нибудь играет? Everyone, right? Ну, или хотя бы в телевизоре. Okay. How many of you know what a golf tee is? A golf tee. Если видели, есть вот такая вот шпилька, я не знаю даже, как это переводится, которую используют для первого удара. Ее впихают в землю и на нее сверху ставят мяч. Instead of the ball laying on the ground, we put it on a tee, right? Вместо того, чтобы положить шарик просто на землю, его ставят на вот эту подставочку. What's the advantage of giving the ball elevation? В чем преимущество того, чтобы приподнять мячик над землей? Да, пройдет по мячу. Somebody's gonna hit the ball. Okay, easier to hit the ball. Right? Okay. Это проще просто ударить по мячу, когда он не лежит на земле. А что еще? Полетел дальше. The ball gonna get go further. Лучше прицеливаться. Yeah. And результат однозначно будет лучше. Yeah, better fighting. Okay. Go ahead. Дает уверенность человеку, что в первый раз его с первого раза получится. It gives an improvement that he's gonna do it from the first time. Oh, it's very good. Very good. Он лучше видит. It's better seen. Okay. All right. So are we talking about golf? Мы говорим о гольфе. All right. So when you create some elevation with the ball, it goes further. You have better results. You can hit it better. То есть, когда мы приподнимаем что-то, мы можем дать этому больше, то есть, как бы, запустить это дальше, результат получить лучше, сделать результат более точным, более эффективным. So if you edify the products, если вы отзываетесь хорошо о продукте, they're going to go further with the people you're talking to. То, соответственно, эта информация о продукте пойдет дальше. You edify an event. Вы превозносите мероприятие. You edify your upline. Вы превозносите аплайн. It's going to go further. И информация от него пойдет лучше. If I edify my downline, they're going to go further. Если я превозношу своего даунлайна, своего партнера, то у них лучше получится. We edify everything. Мы их превозносим все. There is no room for gossip, negative talk about anything with our business or people. То есть в нашем общении не должно быть ничего, каких-то слухов, негативной информации, когда мы общаемся с новым человеком. So when we talk about sitting down in a meeting and you compliment the person you're with, когда мы общаемся с человеком лично и мы говорим ему комплимент, you're edifying them. Вы их превозносите. Lift up your prospects. Превознесите ваших потенциальных партнеров. In their company, tell your upline all of the amazing things about them. В компании с вашим аплайном ему скажите все самые потрясающие вещи, которые вы знаете о своем приглашенном. Okay. Then second is edify your upline. И потом, во вторую очередь, превознесите вашего аплайна. Will you explain the feeling that you had yesterday when your daughter told you said to me all the amazing things about you?
Можете ли поделиться вот теми чувствами, которые вчера испытывала, когда твоя дочь делилась с Чарли всем самым лучшим, что есть? Ну, это доставляло радость, это доставляло чувство того, что ты реализовал себя, и то, что в принципе радость, удовольствие. I felt joy, I felt happiness, self-improvement, that I made my best, that I have done something good. Thank you. Now, will you share what you felt from your mom speaking about you? А поделись, что ты испытывала, когда мама о тебе говорит. Happiness, joy. Thankful. Okay. Thankfulness. Try to share. Where's the chair? Let me see it. The main one. So let's imagine you're in a three-way, okay, and you're in a meeting, and your prospect's sitting like this. Представьте себе, что вы на встрече, вот на троих, а ваш приглашенный сидит вот так вот. Okay. And he starts speaking positively about me, saying all the things about me that he likes, edifying me. Good applying. А вы начинаете при этом хорошо говорить о нем, о своем приглашенном, говорить все самые лучшие вещи, замечательные, да, Okay. So let's just give an example. I just want you to tell me all the amazing things about myself. Вы себе не представляете, это Чарли, тот самый Чарли, чемпион мира, спортсмен. Ее любви, какая у него жена, как он ее любит. А что вы вчера испытывали на времени? What did you felt yesterday when Svetlana told you? When Svetlana told me. When Svetlana told you, shared her feelings about Christmas. Oh, I cried. I cried. Yeah. So when you meet with a prospect, okay, their wall is up here. Когда вы встречаетесь с вашим потенциальным партнером, то есть перед ним стоит огромная стена. And when you start to speak about all of their positives and the things you love about them, they will literally, their walls stay the same, but now they'll come above the wall. И когда вы начинаете о них говорить позитивно, когда начинаете говорить комплименты о них, стена остается на том же самом уровне, просто они поднимаются над ним. And in a three-way with your upline, if you edify your prospect first, now they can hear and feel when you edify your upline. И проводя вот такую встречу на троих, когда вы вначале делаете превозношение своему приглашенному, то он настраивается и он начинает слушать, когда вы делаете превозношение. Thank you. Thanks, buddy. Good one. Перевод, пожалуйста. Когда начинаете делать превозношение своему партнеру, своему спонсору. If you put edification into practice in every single conversation and meeting and tell people what you love about them, it feels good for them and it feels good for you. Тренируйтесь, делайте превозношение всего, что вы видите вокруг. Каждый раз, общаясь с любым человеком, тренируйтесь делать вот это вот превозношение. И вы увидите, насколько приятнее вам будет общаться с людьми, насколько приятнее вы будете проводить любые встречи. Okay? You guys get it? Make sense? Понятно, о чем идет речь? All right. Edify your prospects first, upline second. Делайте превозношение своему приглашенному и потом своему офлайну.
Yoav, you're gonna say something. All right. Respect cross line. No cross lining. Третье, очень важное, никакого кросслайна. Уважайте параллельные ветки, братские ветки. Никакого кросслайна. So what this we work as a team, as a family, Team Nuskin. Мы работаем все вместе как команда, как семья Nuskin. The name on the back of the shirt is more important than the name. Wait, the name on the front of the shirt is more important than the back. Nuskin is more important than Charley. Имя на груди гораздо более важно, чем имя, которое на спине. Знаете, как у футболиста. Вот тут вот логотип Nuskin, а вот тут написано Чарли. Does that make sense? You understand? Team Nuskin. Not Charlie's team. Команда Nuskin, не команда Чарли. Not Otto's team. Не команда Отто. It's Team Nuskin. Есть команда Nuskin. And in order for us to all work together, there's some things that we need to respect about each other. И для того, чтобы мы могли все вместе работать, для того, чтобы у нас все вместе были нормальные отношения, есть то, что нужно уважать друг друга. That we don't talk about how much money we make. Мы не обсуждаем, сколько кто денег зарабатывает. That's what the average incomes are for. Для этого и публикуется средний уровень дохода. In a group setting, we don't talk. Period. We just don't talk. Remove the group setting thing, okay? We don't talk about how fast we get to Ruby, or how fast we get to Blue Diamond, or how fast we get to Teammate. We don't talk about that. You mean... Like I got to Ruby in 3 minutes. Мы не обсуждаем это, мы не соревнуемся в том, кто как быстро достиг какого-то статуса. Because someone that didn't do Ruby in 3 minutes now feels like it's not possible for them. Потому что если мы начинаем говорить, что я стал рубином за 3 минуты, кто-то рядом с нами чувствует себя... Что он уже не справился, он уже этого не сделал. Он еще только начал, а он уже этого не смог сделать, потому что кто-то это сделал. We don't want... It's very challenging because we compare ourselves to other people. Это очень важно, поскольку мы таким образом сравниваем себя с другими людьми. And it's not effective. А это неэффективно. Because some people will feel small and others will feel big. Потому что тот, кто чувствует себя не очень уверенно, он становится еще меньше. Right? So we don't share how many people we have in an event, how much money we make, or how fast we reach the pin title. Поэтому мы не делимся информацией о том, сколько людей у нас на мероприятии, сколько людей, которых мы лично пригласили. Мы не делимся тем, сколько мы зарабатывали, как быстро достигли какого-то статуса. Those are all ego. Это все касается личного эго. А как по-умному идти по границам, потому что приглашаешь человека, логичный вопрос возникает, а ты сколько там уже зарабатываешь? Да? Я теперь на себя не верю. Нет, How to give a correct answer whether you're inviting a person to a meeting and this person asks, okay, so how much money do you already earn? How much? What's your average income? Yeah, we refer the average income. The average income of my position is. Для этого используется таблица со средним уровнем дохода. Кроме таблицы, которая есть в презентации, вот этой вот большой таблицы, есть еще вот эти вот таблички внизу. Они показывают средний уровень дохода, начиная со статуса дистрибьютор, квалифицирующийся лидер. Это статистика, официальная статистика, публикуемая компанией, в том числе они есть в компенсационном плане. По каждому году. То есть это информация, которая обновляется. Соответственно, ответ на такой вопрос звучит:
Я нахожусь вот в такой вот позиции. Средний уровень доходов в этой позиции. What are you talking about? You talking about this time? Yeah, so not use only this Okay. chart. And So I'm also going to this. change something you just said. Ah. There is a reason that I told you that there are 900,000 distributors and only 40,000 business builders. Есть причина того, почему я подчеркнул, что существует по статистике порядка 900 тысяч дистрибьюторов и чуть более 40 тысяч экзекутивов. Because these numbers are skewed. They're off. Skewed. Because you take 900,000 distributors and you do the percentages based on that number, and that's what you get. But there are 40,000 here. Да, мы понимаем правильно, что вот здесь, вот в этой таблице, она относится вот к тем вот 860 тысячам, то есть это их средний уровень дохода. А вот это вот то, что касается 40 тысяч людей, которые строят бизнес, поэтому вот это вот вынесено наперед. Откуда основные деньги? So if you take the 44,000 distributors and you figure out what pentiles, you're going to get different percentages than you get here. Поэтому если делать даже тот же самую среднюю статистику, да, посчитать все 900 тысяч и посчитать в среднем, сколько они зарабатывают, или все-таки разделить, сколько зарабатывают в среднем дистрибьюторы и сколько зарабатывают в среднем экзекутивы, вы получите разные цифры. So now они здесь разделены. I am going to completely shatter everything that you just said, that we just said. Like tell you that it doesn't mean anything. Да, а вот теперь я сделаю так, что все, о чем мы сегодня говорили, это вообще никакого значения в этом смысле. I'm going to challenge you guys on what you believe is important. Я проверю вас на то, что именно важно для вас. And you may not believe me. Возможно, вы мне не поверите. It does not matter how much money you make or what your pin title is. Не имеет вообще никакого значения, сколько вы зарабатываете или какой у вас статус. Where you are does not dictate another person's success. То, где находитесь вы, ваш результат не определяет успех человека, которого вы приглашаете. Because I'm a team lead, it does not dictate my friend's success. То, что я team lead, это вовсе не означает, что мои друзья будут так же успешны. And if I'm a brand new LOI, it does not dictate my friend's success. И то, что я только вот новый партнер, я только ПН, это не определяет успех моих друзей. What two things did I say was important for you to know? Какие две вещи для вас были важны из всего того, что я сегодня сказал? Write a number, and I said it in presentation, the only two things that you share. Я это показывал в разделе презентация, и это те две вещи, которые вы делитесь. Go back to your notes. What's it say? The only thing that goes from B to C, what was it? Две единственные вещи, которые идут от Б к С. What Julia just said. Why you're doing Nuskin and where you're going. Почему вы занимаетесь Нускином и куда вы двигаетесь? It does not matter where you are. It matters where you're going. Не так важно, где вы находитесь, важно, куда вы двигаетесь. Okay? Now, I'm a leader. I've always been a leader. Я лидер, я всегда был лидером. As a leader, I'm always looking for someone to follow. Как лидер, я всегда ищу кого-то, за кем следовать. And it does not matter where they are. What matters to me is where we're going. И для меня не имеет никакого значения, где этот лидер находится. Для меня имеет значение, куда мы двигаемся. So when people ask you how much money you're making, it doesn't truly matter. They're asking themselves, can they do it? Поэтому, когда человек спрашивает, сколько ты зарабатываешь, это не имеет вообще никакого значения. Потому что это скрытый вопрос. На самом деле человек спрашивает, могу ли я это сделать. And you may not know how to do it. А вы, может быть, можете даже не знать, как это сделать. Yet. Пока еще. But because you know where you're going to learn. Но поскольку вы знаете, куда вы двигаетесь, вы знаете, что вы будете этому учиться, что вы научитесь. Good.
Каждый человек приходит в любую структуру, в которую он бы не приходил, да, он приходит только за тем, чтобы, ну, если он приходит для бизнеса, то он приходит для зарабатывания. Если он знает, что это работает на нем, да, то это работает на нем. Но если он еще может добавок ко всему продать, и ни одному человеку, там, 10, 50, 100, то это, конечно, хорошо. Да? Но он всегда приходит только для этого. Любой человек практически приходит для того, чтобы заработать. И как бы хотим мы этого, не хотим, да, есть там 800 тысяч, да, но к этим 40 тысячам, да, каждый год прибавляется, и они все равно хотят зарабатывать. Дальше. И вопрос? Вопрос зарабатывания не всегда же будет получаться так, как мы хотим, да. Есть же иногда такие вещи, которые кто-то не дает. Например, на украинском рынке, да, есть, хорошо, подведу к тому, что есть, да. У нас выбор не всегда предоставляется, например, да, по продукции, да, мы не всегда можем предложить человеку то, что есть где-то на каком-то рынке, а ему непосредственно это нужно, да. И мы просто ставим крест, потому что у нас все Давай, я прошу прощения, давайте по очереди, потому что я не успеваю. Окей, я позволю человеку более опытному ответить. Okay, so people mostly having because of a business when they say, okay, they're interested in business to earn money. So okay, and as for example, in Ukraine, because we don't have enough products, so we can give it to a person. So, and it's, то есть имеется в виду, если он не может дать продукт, не может как можно продавать со склада, да, ну, как бы, любой продажник, да, любой человек, который знает, как это продавать, умеет, он профессионал, он хорошо с этим работает. Но как можно продавать с пустым складом? Okay, so the salesman, he could sell effectively if he got it on the stores. Squad warehouse. In the warehouse. You've got products in the warehouse. If salesmen don't have some products in the warehouse, it's not working effectively. So he can earn money. Ну, смотри, если у меня есть друзья, которые готовы покупать ту или иную продукцию, но крема им не нужны. Да? Им нужна, например, там, мужская линия какая-то, еще что-то. У нас этого нет. Ребята, это самая важная вещь. Мы не собрались здесь для того, чтобы продавать. Мы собрались здесь для того, чтобы дарить What did you say? So what is it? Если я правильно понимаю, вопрос в том, что бизнес не может строиться, если нет продукта, который бы хотелось продать. Не хотелось. Я хочу продавать одно или другое. Oh, great. Okay. That is a very, that's a great point, and it directly relates to LTO. Это хороший на самом деле вопрос, и он напрямую связан с ЛТО. So can we come back to that because we're going to today? Мы к этому еще подойдем. Нет, ОВП. ОВП это тоже что ЛТО. А что это такое? Это во второй части. We good? Can we come back to that? Because that's a good Можно question. к этому вернуться? Yeah? Yeah, okay. All right. So did you tell her we're going to come back to that? Yeah. There seems to be unrest over there. Yeah. We good? Are we good? Okay, we're going to come back. That's a great question because you will all want to know the answer, okay? Я думаю, вам всем интересно получить ответ. Number 4. Number 4 is coaching. Четвертый пункт – это обучение наставничеству. We only give coaching to our downline.
Мы даем обучение, наставничество только своим даунлайнам, своим партнерам. And we only get coaching from our upline. А получаем наставничество мы только от аплайна. Your upline is the only ones that truly know your business. Ваш аплайн это единственный человек, который по-настоящему знает ваш бизнес. We do not coach anyone else's downline. Мы не обучаем, мы не даем наставления ничему другому даунлайну. It goes back to respecting crossline. Это как раз относится к вопросу уважения кросслайна. Edification. И превозношению в хорошем свете. And duplication. И дупликации. Okay. That coaching, if I am approached by someone else's team for coaching, they want to know what I do and how I do it. Если меня пригласили для того, чтобы дать наставление, провести обучение для какой-то другой команды, потому что им нравится то, как я это делаю или как у меня получается. Which happens every day. А это происходит каждый день. Is that I find out who their upline is. Я узнаю, кто их аплайн. I edify them. Я делаю ему превозношение. I refer to our system. Я отсылаю человека к нашей системе. Okay? And I direct them back to their upline. И возвращаю человека обратно к его аплайну. That their leadership is clearly capable and successful and understands the system we use. Потому что их система, она такая же эффективная, и она точно так же работает, принципы все те же самые. That truly the only people that know what's going on in your business is your upline. They can look at the numbers. Единственный человек, который знает, что происходит в вашем бизнесе, это ваш аплайн, он видит цифры, он видит статистику. Okay? And both of these, if someone comes to a meeting, и вот эти оба пункта, если кто-то приходит на встречу, and they're not your prospect, а это не ваши приглашенные, they are not your prospect. то сразу определитесь с этим, они не ваши приглашенные. We have to have a safe environment for family. Safe place to do business. Safe zone. Safe zone. У нас должно быть безопасная зона, безопасное пространство. And that there is enough people in the world that every single one of you can have a $1 million business with 15 people team lead. Okay? И в этом мире огромное число людей, просто огромное, среди которых вы можете найти тех 14 или 15, которые сделают вас тим-элитом, с которыми вместе вы будете абсолютно успешны. And I just challenge you all to have and operate from an abundant mentality that there's enough to go around. Поэтому я призываю всех мыслить не зашоренно, что вокруг нас огромное количество людей. And that we must work together. Именно поэтому работать нужно сообща. That we can do more together than we could ever do on our own. Потому что сообща мы можем сделать гораздо больше, во много раз больше, чем мы могли бы сделать самостоятельно. And if you make these principles your own, и если вы сами следуете этим принципам, you will have a business around the world. У вас будет бизнес по всему миру. But if your business is all about you, а если ваш бизнес заключается только в вас, you will have a business that's very small. У вас будет очень маленький. Okay? So just think big. Поэтому думайте по-крупному. And I promise you will have a business in every one of our 53 countries in the future. И я вам обещаю, что в будущем у вас будет бизнес в каждой из 53 стран. May I just edify something you said? Motive that. Yeah, 1 million. Okay. Say. Just one tip to edify about what Charlie said. It's like genius. Andrei.
Как он No, it's something very small just to leverage that. I seen it happen, everywhere, and I saw it here in the past. So when you think about respecting cross-line and friends, and it starts not only when you're here in the room, for example. It starts already down in the elevator. I'll give you an example. Когда мы говорим об этих пунктах и соблюдении вот этих этических правил, это начинается. Они начинают действовать не только в зале, не только на мероприятии, они начинают действовать еще на первом этаже возле лифта. Я приведу пример. Don't forget the day that you were sitting in the chair. I will never forget the day that I was sitting in my chair and hearing my first presentation. Very skeptic sometimes, very, with the knowledge from the past, wrongful knowledge from the past. Думаю, что большинство из вас хорошо помнит свой первый раз, когда они пришли на подобную встречу. Потому что я никогда не забуду свою первую встречу, когда я пришел с огромным скепсисом, опираясь на тот опыт, который у меня был в прошлом. So bottom line, every Wednesday you have those amazing open meetings over here. It says that you have the product demonstration. Каждую среду здесь проходят открытые встречи по бизнесу, презентация бизнес-возможностей. Каждый четверг проходят встречи по продукции. And sometimes you see two distributors that don't have guests, for example, on the same day. И например, мы увидели двух дистрибьюторов, которые пришли, но у них на этот день никого из приглашенных нет. Because they're very used to the office, so they speak outside like they're sitting in a coffee shop at home, like they're forgetting their guests, in your blood over here. И они стоят где-то в офисе и общаются, как они могли бы общаться обычно дома, на кухне или в кафе. Они чувствуют себя комфортно, это же как бы тоже их дом, но они забывают о том, что здесь есть новые гости, новые приглашенные. And 5 new guests are coming inside the room and just being like, it's not MOA, it is clinic, it's not clinic, it's what's going on over here? А приходят гости, они между собой задают себе вопрос, это типа МП что-то, да, или это продукция как вот там у клиники, дома, и это может начинаться еще в лифте. Even in the elevator, you're going up, I'm with my guest, maybe she's with her guest, we are friends, but it's guest, and my guest would say to me something like, is it, I don't know, MLM, or it's not this, or is this? I should answer and respect the other person's guest. That's telling by me. И поскольку мы не знаем, кто чей гость, кто чей приглашенный, они могут подниматься вместе на эту встречу. Два приглашенных могут начать между собой общаться, выйти на эту встречу. Это что-то типа МВ, я не знаю. Если я нахожусь рядом с ними, то мне нужно уважать приглашенных. Из других веток я не знаю, чей это человек. I'm sorry that I'm teaching you what to do, with giving example what not to do. Okay? Извините, что я рекомендую делать так, как нужно, приводя в качестве примера, как делать не нужно. Let's say if I was, in your shoes in the elevator and my guest is like skeptic or cynical or I don't know what, I will always answer him the same answer, always. Если я еду в лифте с не моим приглашенным, а он настроен вот так вот достаточно цинично или скептично, я всегда даю один и тот же ответ. I would say something like, great question, or I'm so happy that you asked that, but we'll speak upstairs, we're going to sit down and going to explain everything. Or you're going to meet this Andrei, he's going to explain about the business model, you understand everything. I will not get inside of this discussion in the elevator or in this area, not because of me or him, because of my brothers and sisters in the area of this. This is like a church. When I'm stepping into the space, like a church. So we have to speak nice when we're in the church. You understand? But I'm trying to say. Thank you. Но если человек начинает задавать такие вопросы, я всегда отвечаю: отличный вопрос, замечательно. Ты найдешь на него ответы. Давай поднимемся наверх, сядем, ты послушаешь встречу или встретишься с человеком, который тебя пригласил. Он прекрасно понимает, о чем идет речь, и сможет дать тебе все ответы. Я не буду никогда вступать в никакие дискуссии, никакие обсуждения, давать никакие ответы. И дело не во мне, и дело даже не в человеке, а в том, что я уважаю всех приглашенных, и я уважаю всех, кто работает параллельно с ним. Good. Okay, so Thank you, John. around
We have business in 53 different markets around the world. У нас бизнес в 53 различных рынках по всему миру. And for you to work locally and to grow globally, И для вас, для того, чтобы работать локально и при этом вести бизнес глобально, it requires you working with teamwork. это потребует от вас следовать командной работе, принципам командной работы. That you are not able to be at all places at all times. Вы не сможете быть во всех местах одновременно. So if you think abundantly and work with other people's teams here within System 7, then that allows you to grow your business around the world without you being there. Но если вы начнете думать о том, как вы сможете работать с людьми по всему миру, строить различные группы, используя вот эти принципы системы 7, это сделает это возможным. Возможным находиться одновременно в разных местах, потому что там везде вы сможете отсылать людей к принципам этой схеме работы и группам, которые используют систему 7. And I have been, in conclusion, in summary of this, I have been more excited being here in Ukraine than any other market. И надо сказать, что для меня это было большое откровение. Я в восторге от того, как я работаю здесь, на этом рынке, от того, что я увидел здесь, на Украине, чем на любом другом рынке. Because the energy and the experience and the quality of people that have been in the room and that I've been meeting are the highest that I've experienced. Это из-за того, что опыт людей, энергия людей, те эмоции, которыми люди делятся со всеми, с кем я общался, они на самом высоком уровне. Это намного выше, чем на всех остальных рынках, где я общался. And I really do believe that Ukraine will be the #1 market. Я по-настоящему верю, что Украина будет рынком номер 1. Thank you, Charlie. Whoa. Давайте 15 минут перерыв. На моих сейчас без четверти. Час. Okay, yeah. Let's do some quick. Can I just have attention one time? Одну секундочку вашего внимания, пожалуйста. Please be on time after the break because